গোমাতা পালন যেমন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করে, কোন জাতীয় গোমাতা? Any special species of cow? What type of cows we should take care of? What type of cow? We should protect all types of living entities. আমাদের সকল জীবাত্মাকে সুরক্ষা দেওয়া উচিত। In the context of cows, there is, of course, a very controversial discussion, controversial subject regarding Deshi cows, non-Deshi cows, A1 category cows, A1 category milk, A2 category milk. So there are different, just like in the human species, there are different natures or different levels of human species. In the cows, similarly also, ideally here in India, we definitely should be giving, I would say, priority to Deshi cows. That does not mean, however, that we should be rejecting or mistreating or whatever, not caring for other cows. অবশ্যই এখানে আমাদের এটা নিয়ে বিতর্ক আছে, দেশি কাও বিদেশি কাও। অবশ্যই আমাদের ভারতীয় আমাদের এখানে এই সম্প্রদায় দেশি গাভী গোমাতাকে আমরা বেশি প্রাধান্য দেব। তার মানে এমন না যে আমরা যা দেশি না বিদেশি কাও বলে এগুলোকে আমরা অস্বীকার করবো বা আমরা বর্জন করবো। You know, in India, we refer to Indian cows as Deshi cows, and in Switzerland, for example, they also have their Deshi cows. ভারতে ইন্ডিয়াতে আমরা ইন্ডিয়ান গাভীদেরকে বলি দেশি গাই, আর বিদেশে সুইজারল্যান্ড মধ্যে তারা তাদের ওখানকার গাভীগুলো আমাদের দেশি গাই, তাদের দেশের দেশি গাই। It's a very there is definitely we have introduced in India, for example, non-Deshi cows primarily for the purpose of increasing milk production. তো সাধারণত ভারতে বেশিরভাগ এই যে বিদেশি গাই কেন নেওয়া হয়, কেননা মাংস উৎপাদন করে, মিল্ক Possibly that also. But it is proven that if there is proper care given to Deshi cows, the original breed from India, that they can give a much larger amount of milk than presently they give. তো এটাও দেখা হয়েছে যদি আমরা সঠিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয় দেশি প্রজাতির গাই যেগুলোকে যদি আমরা ভালো করে যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া হয়, তাহলে এখন যেরকম দুধ দিচ্ছে তার থেকে আর অনেক বেশি দুধ দিতে পারে দেশি গাই। That is a whole subject matter which actually takes some time to because it's intimately connected also with agriculture. What we call the dairy industry and the agriculture, what we call agribusiness, both are being done for, you could say, ulterior purposes. Both are exploiting the land and the cows, so therefore we as devotees should try to see things in the proper perspective, and we definitely should be giving importance to Deshi cows, but not to be neglect of other cows. তো সেই জন্য অবশ্যই এখানে আমাদের যে এরকম বর্তমানে যে যেরকম যারা অনেকে করছে রক্ষা করছে, গোরক্ষার নামে যেরকম ফার্ম বা এগুলো করছে বাণিজ্যিকভাবে, সেগুলি তারা উগ্রভাবে করছে। এবং তবে আমাদের ভক্ত হিসেবে আমাদেরকে সেই দেশি গাভীর যত্ন নেওয়া উচিত, তবে বিদেশি গাই বলে আমরা অযত্ন করা উচিত না। Many of these practices that exist today are
very much connected with government policies that have been established in the past or even presently. For example, the government policy of producing cows or breeding cows through artificial semen, which is actually not Vedic practice. And the purpose behind that, which was introduced I think last year in legislation here in India, was to pre-select and have a larger number of cows born than bulls, because cows are seen as productive. You get milk from cows, you don't get milk from bulls. And nowadays we don't use bulls in agriculture mostly. So, but this is not Vedic and not according to dharma. যেমন আরেকটি ব্যাপার যেটা বললেন, যেমন সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন সাম্প্রতিককালে সরকার একটা নিয়মও পাস করেছে যে কৃত্রিম বীজের মাধ্যমে কিভাবে আরো বেশি করে গাভীর প্রজনন করা যায়। এর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কিভাবে তারা আগে থেকে বাছাই করে চিন্তা ভাবনা করে যে বেশি করে গরুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। তারা বলদ বা ষাঁড়ের উৎপাদন চায় না, কেন যেহেতু গরু থেকে দুধ পাওয়া যায়, বলদ বা ষাঁড় থেকে দুধ পাওয়া যায় না, আর এখন বর্তমানকালে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় না, তাই তারা শুধুমাত্র গাভী চায়, গাই চায়, সেই জন্য তারা কৃত্রিমভাবে প্রজনন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটাও বৈদিক না, সেটাও ধর্মের বিরুদ্ধে। It's like a little earlier we were mentioning about grandfather Vishnudev and the three gifts of nature, beginning with cow, land and knowledge. We are in present day modern day society, including here in India, unfortunately, we are totally misunderstanding the purpose and the role of cows and land. We're basically copying the Western way of doing things by exploiting the cows, exploiting Mother Nature, exploiting also knowledge by having an artificial system of education where we're selling knowledge, we're selling food, we're selling cows. This is not in keeping with the culture. তো এই জন্য আমরা যেমন আগে দেখানো হয়েছিল পিতাভোগ ভীষ্মদের সম্বন্ধে বলা হলো, এবং তিনটি উপহার আমাদের কাছে, গাভী, ভূমি আর জ্ঞান, সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বর্তমান সভ্যতা এই সমস্ত কিছুকে আমরা ভুলে গিয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে আচরণ করছি, যার ফলে এই সমস্ত কিছুকে আমরা এক কথায় নষ্ট করে দিচ্ছি। So therefore we need to educate ourselves, all of us, in the basic concepts that are given in our Shastra. সেজন্য আমাদের শাস্ত্রে যে মৌলিক সাধারণ ধারণাগুলো দেওয়া হয়েছে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে এবং এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে, সেগুলি আমাদের সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, বোঝার চেষ্টা করা উচিত। It is not our position as devotees, as some people take a stand by saying that actually if a cow is not a Deshi cow, she's not a cow. We don't go to that extreme. That is an extreme position. কেউ কেউ আবার আরেকটি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়, গিয়ে বলে যদি একটি গাই দেশি গাই না হয়, এটা গাভী না, গাই না, এটা অন্য কিছু, এটা হচ্ছে চূড়ান্ত। আমরা সেরকম বলি না। Even we hear statements, I heard personally statement whereby this is from a very prominent person, I will not mention his name, but someone in politics, you might have heard it also, but he was telling in a public forum that Deshi cows we will protect, we must give our lives to protect Deshi cows. Other cows you can kill. This is not our philosophy. এটা আমি শুনেছিলাম এরকম আমাদের খুব স্বনামধন্য একজন ব্যক্তির কাছ থেকে, আমি নাম বলছি না, কিন্তু সেই ব্যক্তি এরকম বলছিলেন জনসম্মুখে যে আমরা দেশি গাই রক্ষা করবো, দেশি গাই রক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের জান প্রাণ দিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা চাইলে অন্য গাইগুলিকে হত্যা করতে পারো, আমরা দোয়া করি। So, any other comment or question? Here's a question regarding the education that you have mentioned. That regarding Gurukul, which has to be boarding school. So we can
see another model of school during the time of Chaitanya Mahaprabhu, Mayapur Dham, Chatushpati, where Chaitanya Mahaprabhu himself was in their school. Like Mahaprabhu used to go to Gangadhar Pandit school, he used to study and come back in the day. Then he started his own school, like Toll, Pathshala on the bank of Ganges, the house of Sanjay Mukunda. He was sitting on the Durga Mandir, he was sitting, teaching. Yeah. Then there are thousands of teachers sitting in their, either their house, veranda or under a tree. Yeah. And it was mostly day school, not much boarding school. So I am just connecting in this context that is also one model we can see that day school in Mahaprabhu's time, 7 years back. And currently in our historical context, in our society, like in Gurukul and all, there's some history of abuse and all these things came. So I was thinking that maybe to some extent we can avoid that if we can also follow that kind of like day school style or Mahaprabhu style, that they come and take the education, they stay with their parents. So what are your thoughts? তো যেমন মহারাজ বললেন যে গুরুকুলের ধারণা, সবাই গুরুকুলে গিয়ে থাকবে, পড়াশোনা করবে। কিন্তু আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় দেখতে পাই নবদ্বীপে মায়াপুরে হাজার হাজার শিক্ষকেরা ছিলেন, তারা পড়াতেন চতুষ্পাঠী। মহাপ্রভু নিজে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল বা চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করেছেন। দিনের বেলা যেতেন, পড়াশোনা করে আবার চলে আসতেন, সকালে যেতেন, দিনের পর চলে আসতেন। মহাপ্রভু নিজে তার চতুষ্পাঠী করলেন গঙ্গার পাড়ে। তো কেউ গঙ্গার পাড়ে, কেউ কোনো দুর্গা মণ্ডপে, কেউ নিজের বাড়িতে গাছের নিচে বসে পড়াতেন। তো সেই কনসেপ্টে হচ্ছে সবাই গিয়ে পড়াশোনা করে চলে আসতেন। আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে আবাসিক স্কুলগুলিতে কখনো কখনো বাচ্চাদের উপরে কিছু ধরনের অত্যাচারও করা হচ্ছে বা কোন ধরনের খারাপভাবে আচরণ করা হচ্ছে। তো একটা ধারণা হচ্ছে যদি আমরা এরকম দিনের বেলায় এই ধরনের চতুষ্পাঠী মডেলে নিয়ে আসি, তাহলে হয়তো সেটা থেকে কিছুটা হলেও বা অন্যভাবে হতে পারে। তো সেই সম্বন্ধে কি বলছেন? I think there's no harm in having both taking place, although we read from Shastra that the boarding aspect, when Prabhupada was asked about traditional Gurukula, he mentioned about boarding school. I would have to study more about what was taking place, let's say 500 years ago, during the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And it's not, I mean, there can be some variety there. At the same time, I think there are ample reasons why the boarding aspect is especially mentioned and emphasized, so that there can be a very close exchange or relationship actually, which is meant to be developed between the teacher and the student. And so, of course, over the history, over a period of time, some changes possibly are there.